నాకు నన్ను ఏదైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి, మీకు ఐ ప్రిఫర్ టు స్టార్ట్ లైక్ దట్ దిస్ సెషన్. 3 years దాటింది. సో మీకు తెలిసి ఐ నో లైక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మీరు అనంతపూర్ జిల్లా నుంచి పోటీ చేస్తున్నారని విన్నాను. నేను మిమ్మల్ని పిచ్చిగా ఫాలో అవుతాను. ఐ లైక్ ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. అంత పిచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూసి ఇలా తిరిగాను. నా ఒకటే మన జనసేన పార్టీ నుంచి జయప్రకాష్ నారాయణ గారి గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా? బికాస్ వాట్ వీ ఫీల్ ఇస్ లైక్ జనసేన పార్టీ పెట్టకముందు I was a fan of Lok Satta. I know there are only few of them, but even then I personally think like he's perfectly capable of doing something good. So are we going to be in discussions with them, or? A lot of respect for JP garu. Kabata future alliances in ఎలా ఉంటాయంటే unless నేను పూర్తి స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాక ఆ పరిస్థితుల్ని పరిస్థితులను బట్టి ఎవరితో వెళ్ళాలని అప్పుడు ఆలోచిస్తాను. స్టిల్ దట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ నేను స్టిల్ ఐల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైం టు ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సినిమా చూస్తూ పెరిగాను. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది కదా మీకు, ఇంతమంది అంతగా ఇష్టపడడానికి మీలో మీకు నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి సార్? నాలో నాకు నచ్చే క్వాలిటీ అంటే ఏముండదు. ఏంటంటే నాకు భయం లేకుండా బతకడం ఇష్టం. తప్పులో నాకు తప్పు ఉందో రైట్ నాకు తెలియదు, కానీ నేను భయపడతా బతకడం నాకు ఇష్టం లేదు. అలాగే నాకు అనిపించేది ఎప్పుడు నా కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, ఎప్పుడు స్టూడెంట్ లాగే ఫీల్ అవుతాను, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటానే ఉంటాను. These are the 2 qualities which I feel identify more with myself. The fearlessness and constant learning. These are 2 qualities. My name is Samanvita. I think that one advantage you have compared to all the other political leaders is you can convey your social views through your films. My question is, will we see any of your films which you use to convey your political ideology? Because I personally feel, film should give you a lot of entertainment laced with human values. Politics is entirely different. In cinema, you cannot solve issues. Maybe in an entertaining manner, you can start an issue and finish it in 2.5 hours. But in reality, it takes decades even to address a small issue. That's why I prefer to keep politics away from cinema. I prefer cinema should be meant to just more for entertainment and to have a good time. That's what I believe in cinema, not for politics. I've been an actor. Always my passion was not to become not earn money or something. I want to be a gardener at the most, a little graduate to become a farmer. So I have a deep respect and deep passion for farming and a lot of reverence for nature. So that's what makes me really to understand the pain and agony of our farmers. But there are a lot of issues are there to address because in one really a lot of research has to be done why they're dying. And so when you keep each individual case, and it should be slotted in different ways, and then you కూర్చోబెట్టి ఒకటే garden కట్టేలా each ఒక farmer suicide in one depending on which part of the states we're talking about. కొంతమంది ఏమో ఉదాహరణకి for example rice and paddy. In Rayalaseema you're not supposed to grow paddy, but if you try to cultivate rice there, it needs a lot of water. Rayalaseema is being
dry area, you should go for some kind of a millet kind of crops. But if you go a kind of rice or something which needs more water, eventually they can't do it, and they invest a lot trying to provide a lot of water in the process. They lose a lot of money. They try to raise a lot of loans which they could not get back the returns, and eventually that really diminishes their hope, and that makes them hopeless. That creates a lot of hopelessness in their life, and eventually that makes them to commit suicide. There is one kind of case, and sometimes even for family's sake, because they take loans and they try to use it for their typical the Indian class system. We compete with rich who can afford certain way of life, certain way of celebration. Though I don't have money, still I try to compete with them and try to money which is meant to use it for some purpose, and they divert it for certain particular things. And these are one case. But in general, on the whole, there is a lot of pain, and a lot of advice and insight should be given through the agricultural ministry, which is lacking. I feel farmer suicide majorly state governments should really look into it, and they have to make individual case studies, and really bank really creates a government really they won't give next loan if they don't repay it.